Amir Alfard Stieg us seinem Schwarzen, Hochglanzpolierten Bentley us und Mott sich auf den Weg in den opulenten Raum der Auktionschases. Der frisch Abendwind der arabischen Frühlings weht durch die Straßen Dubais, doch in seinem Inneren tobt ein Sturm aus Widersprechen und Verbergenem Berlangen. War ein Mann, dessen Leer Wedger der Reichtum nach der Fallrechen Geschassero Berungen vollen konnten. Die Stadt stan ihm zu fussen mit all extravaganter Procht und unnachgiebigen Energie, doch nichts davon konnte das gnadenlos Ringen des Zweifelns in seinem Herzen beruhigen. Der helle Marmorboden der Auktionsans glimmert im Licht unzahliger Kronlichter, deren Facetten reich Kristall, wie Gefangene Sternenklärer blitzten. Amir Schritt halten weiter und verrenten sich unter einem Klang us elegantem Gelagter und dem Flüstern Tourerstoff. Wie ein Schiff, das durch einen Sturm steuert, glitt durch die Mensch, traumwandlerisch von der unvermeidlichen Entscheidung angetrieben, die zufallen hat. Von einer erhoten Plattform rief der Auktionator mit Sonar Stimme die Luz auf. Ein Kunstwerk, selten Schmuckstück und Schließlich, ein Gedank, der in innehalten ließ, an alle Energien Mutter nehmen Sarah. Bild erstchen auf der progisierten Leinwand, sanft, traurig Augen, die dennoch vor Bestimmtheit funkelten. Amir starrut in dies Augen, und fühlten Vertrautecho. Es war die still Verzweiflung, die enlocht, die selbst erkannt, die Laster Verantwortung, die in zu schweres auf ihren Schultern lag. Dachten seine eigene Kindheit, die trotz der schwindelerigen Reichtum seines Vaters von Distanz gepragt war. Der Verzweifelt Wunsch, sich mit etwas Echtem, etwas von Bedeutung zu verbinden, hat ihn angetrieben. Doch hat selten Genigen Niedhalten, zu überlegen, wie. Hier, in diesem warm erleuchteten Zimmer voller Luxus, traf der Wunsch auf die Realität in einem Moment kalter Klarheit. Das Gemurmel der Mensch verrebt, alas sich die Atmosphäre elektrisch auflädt. Mit jetter steigenden Gebetsrund Lockrut sich sein Griff die Vorsicht. Schließlich Haber die Hand und stellt das Bringen gebetet. Die Beunruhigung still nach dem bedachteten Hammerschlag workt wie ein Kiel, der sich tiefer in Amirs Ziel zu treiben skin. Verkauft, der Ruf der Auktionators war der letzte Nägel im Sarg seiner Zweifel. Später, als Amir in einem abgedunkelten Raum der skimmernden Atmosphäre von Schicksalen und Entschiedungen begegnet, fühlt sich sein kühner Schritt zugleich befreiend und beängstigenden. Hier war bereit, eine Fremdfrau und ihr Tochter in sein Leben zu begrüßen, während fest entschlossen war, etwas in der Welt zu schaffen, das ihm auslöslich Thiel seiner selbst war. Doch als die Teroftung und dem einzigen Menschen, der sein Leben unfragt betreten hat, gegenüberstand, wurde ihm bewusst, dass mehr getan hat, als nur einen Entschluss zu fassen. Hat eine Verantwortung übernommen, eine Herausforderung, sein einsam Erektiz Königreich aufzubrechen. Sarah Alkassem stellt der Agent vor. Amir hat kaum Zeit, das Gut Präsens in seiner Umspannung einzufangen, als Anna, ein kleines Mädchen von kaum mehr als 5 Jahren, hinter Sarah herberlugt, vernugier und einer kindlichen, fürchte Unbekannten überzuckert. Wie lang glauben Sie, wollen Sie das tun? Sarahs Stimme war soul herausfordernd als auch von sanfter Resignation gebracht. Amir Zager, Beaver antwortet. Ihm dammert die Bedeutung Frage weit über das gegenwärtige Arrangement hinaus. Die Unsterblichkeit seines Vorbens spürte tief in den Verspannungen seines Nackens und in der Spannung dieses Raums, das jetzt ein Zuhaus werden konnte. Solange es notwendig ist, entwertet unjeglicher prahlerischer Unterton, schlicht und mit seltsamer Aufrichtigkeit. Sarah nickt, als wird sie ein nonverbal Übereinkunft schließen, anstatt Allianzschluss sich zwischen zwei einsamen Seelen, die zufälliger weiss aufeinander getroffen waren. In den Wochen danach fanden sich Amir, Sarah und Anna in einem provisorischen Wirbel Erwartungen und Ambitionen. Der praktisch Wolkenkratzer, in dem Amir let, Volge stoppte mit Nämlichkeiten, die von Touren gemmelten bis hin zu einem Infinity Pool reichten, worked erstmals weniger wie ein Museum und mehr wie ein Zoohaus. Annas ungestelltes Lachen halt durch die langen Flur, und unschuldiges Spiel in twaf nicht unweigerlich in Spannung, auf die Amir Stias. Mit jedem unaufdringlichen Gespräch, das führten, merkte Amir, wie Sarahs Intellekt und hers die prassischen Mauern seiner Abgeschotten welten den Kanten abrachen. Sie erweckte mit jedem Widerspruch, jedem gesagten Wortplatz zu einer alles umfassenden Annäherung, einer warm,
die Natlos die Kult Seiner ein Samkeit Schmolz. Tiefer als J. Zuverspert Amir die Veranderung, die ihm kiemt, der Weg einer Selbstfinding nicht sich für ihm, verlockend Hier fordern zugleich. In Sarah Anafand or Nickner die Family, die sich immer gewünscht hat, sondern auch die Konfrontation mit sich selbst, seiner Unvollständigkeit. Den Kanti nicht mehr den unausgesprochenen in Wahrheiten davonlaufen, die in seinen Nackten umklammerten, jetzt der unweigerlich mit innen konfrontiert word, worin sich im Ausklang von Anasabinges Chickten, in Sarahs hartnäckiger Hoffnungslosigkeit seinem eigenen Spiegelbild verwirrt. Die erst 10 Tage nach der Auktion bewegten sich langsam, mit der Nebel eines unbekannten Morgens. Amir beobachtet Sarah mit einer Mischung aus Unsicherheit Neugier, unschlüssig, wie diesen neuen Raum in seinem Leben ausfüllen sollt. Sarah trug ein niederliche Anmut in sich, die selbst inmitten von Ordnung bestand. Mit strahlenden Augen einer unermüdlichen Energie, füllte Amirs weitlaufiges Penthouse mit Leben Lachen, das einstner still bestand. In einer echte Praktik mit Precision Teppischen ausgelegten Wohnzimmers, sah Amir eins ab in Zoo. Wie Vision eins Regenbogens Malti, ein wers durcheinander bunten Stiften. Die uns Konzentration in diesem einfachen Akt berührten net was in ihm, was, das längst begraben Skien. Nicht sich nieder, starrut auf die unordentlichen Strich verspürt einen nostalgischen Schmerz, der einer Kindheit stammt, die dies Freiheit gegen hat. Weißt du, den Farben sind magisch, sagt sanft, blickt zu ihm auf, ihr Augen funkelten wie die lebhaften Farben ihres Gemals. Magisch, fragte, das worauf Rem Zungen Zergen sind. Ja, bringen geheimnisvoll Freude hervor, in Partiter, das warm Lachen kleinen Madchens erfüllt den Raum, voller ungesagten Versprechens. Sarah beobachtet dies Begegnung mit einem gemischten Ausdruck, Hoffnung wundervollen. Ihr Skepsis gegenüber Amir verblast in dem sanften Licht, das von seiner wahren Persönlichkeit langsam durchdring. Sie konnte in seinem Verhalten den von keines Manns erkennen, der mehr sucht als nur sein eigener Follow, gemanden, der unbewusst nach einer tieferen Verbindung durchsteht. Ihr Gespräch waren more genlicher Coffees, unterbrochen vom hektischen Dessert jenseits des Fensters, wurden zu Plattformen unerwarteten Vertrautheit. Sarah erzählt von ihren Traumen, ihren Fehlschlägen, Amir hort zu, hingen ihren Worten. Im Kontrast zu den stoischen Verhandlungen seines täglichen Gesellschaftslebens, fand in ihren Gesprächsfetzen die Authentizität, nach der immer gesucht hat. Warum hast du dich verliert? Fragt Sarah eines Tages direkt. Ihr Stimme von einer ehrlichen Neugierde erfüllt, die ehrlich liebevoll fast unverschämt empfand. Amir zog frustriert in seiner Lippen unterseit, en man over de Nachdenkens. Vieleit, Walliche, was wie gestern wobi I sein Stimme das erste Mal in seiner Erinnerung von eigentlicher Schwäche brochen war. Sarah lächelt in einem Ausdruck der Verständnisses ein Flutschtiger Moment der Vertrautheit formt ein Bandswischen innen, das schwerer was wird. Manchmal verlaufen die richtigen Dinge auf den falschen Wegen, sagt Sarah, fast zu sich selbst. Doch ihr Wort reicht ten tiefer, auf der Vieleit Iran Conti. Bei Spaziergängen durch den Garten von Amirs Penthouse, preis die Abendluft ein Ruhe, die von der Stadt derenter nicht gestort werden Conti. Waren einer dieser Abend, mit dem leichten, aromatischen Geruch von blehendem Jasmin, sah Amir Sarah an, die mit auf einer Deck in Grassass, baden die, but Jummermung einer Deck verwickelt, die Geschichten aus einer Weltentwurf, deiner Baby wanten. Yes, war in diesem Moment, alter die Wahrheit erkannt, die sich wie ein zartlicher Schlag in seiner Brust entfaltet, das Amir ist dieser Verbindung wollt, als zu begehen hat. Doch dies Einsicht kämpft mit Angst, zerrissen von der Frage, was für ein Mann sein konnte, der ein Family kauft. In seinem Hirschlag lag ein Resolution verborgen. Je mehr Sarah sich hat, desto deutlicher Verstander, dass einen neuen Weg beschreiten muss, das Vertrauen zurückzugewinnen, das einseitig in der ungleichen Dynamik verloren gegangen war. Eins Nachmittags, als die Sonne über den Horizont Dubais wandert, Mir sich in Sarah, sein Wort schwer belledin, doch von einer aufrichtigen Bestrebung gefarbt. Ich wünsche mir, dass dies funktioniert, aber, wegen langsam, sein Ehrlichkeit in jedem Wort wie ein feiner Draht gespet. Es braucht mehr als wünsche die Gute besichten, Amir,
Unterbrach Sarah und Fugt hinzu, Brock Vertrauen, Veränderung und ein Verständnis dafür, was bedeutet, ganz und gar menschlich zu sein. Amir nickt, fühlt von einer Nahezu physisch greifbaren schwer. In Sarahs Augen blitzt etwas auf, an unausgesprochene Herausforderung, der bereit war, sich zu stellen. Der Maßstab menschlicher Word und die stark schwankten in dieser neuer Letten Gemeinsamkeit, einer potenziellen Versprechung einer Zukunft, die kein Vergangenheit kannte, divergessen werden musst. Und in dieser verkulten Landschaft bloßlegter Geister und Ambitionen, erscheinen Amir und Sarah bereit, die Brücken ein Bleiben zu beschreiben, auf einem unerschütterlichen Versprechen des gemeinsamen Aufbaus von Neuem. Vertrauen muss langsam gehärtet werden, unzerbrechlich Farben zu einer aufstrebenden Identität. Anna, Vernugen in den Farben des Lebens wiederentdeckend, blieb der funkeln Mittelpunkt dieser Erfüllung. Ihr uns schuld auf nicht weiß Leinwand Beginnens, auf den in Amir sein Wunsch, seiner Neuerung und möglicherweise sein Erlösung zu skizzieren beg. So verstand in einer floralen Intensität, als dein Akt über den Balkon glitt, warmer jemand anderen gekauft hat. Verstand, das war besitz kein Kaufkraft kannte. War die Akzeptanz und die unerschütterliche Liebe einer Familie, die letztlich das war Vermögnis Wert in seiner Welt darstellt. Die Schatten der Nacht Verschlangen, die lauten Gerausch der Stadt, worin die still Eleganz von Amirs Penthouse über dem Geschafteten Treben schwett. Der Raum war voll von einer unjunten Still, einer Ruhe, die der Ankunft eines bevorstehenden Sturms glitsch. Amir saß allein im halb beluchten Wohnzimmer, sein Blick starr auf die glycern Fassade gerichtet, die den funkelnden Strom von Lichtern und die Leben unter ihm reflektiert. Ein sanfter Wind ließ die vorangem Raum wie seidenweise Schatten tanzen, leise, aber unaufhaltsam. Diese Band waren einst für Selbstreflexion reserviert, für das Durchgehen von Geschafteten und die Manipulationen in einem Universum, das immer kontrollieren konnte. Aber nun hatten sein Gedanken ein neue Richtung eingeschlagen, getrieben von den unerwarteten Wendungen seiner jüngsten Entscheidungen, die in einem Punkt verankerten, den sich in hat traumen lassen. Sarah und Anna schliefen in jenem kleinen Reich, welches sie in kurzer Zeit zu einem Zuhaus gemacht hatten, an Zuflucht. Die von warm und die Freude pulsiert, Eigenschaften, die von außen kannte. Sarahs Anwesenheit war wie ein gebetner aber bemerkenswerter Gast in seinem Herzen, der die zum Schweigen gebrachten Abteil seines Erschloss und in ein Licht entzündet, das noch nicht zu benennen wagt. Doch dies unausgesprochenen Gefühle zogen mighty, den Wolken einer drohenden Entscheidung heran. Sein Imperium, das sein Lebenseder gewesen war, schien in den wirbelnden Strom eines geopolitischen Konflikt zu geraten, der den Wert der Freundschaft drastisch verändert. Ein Vertrag, der sein Vermögnis hat festigen sollen, hing in der Schwebe, und die geistig Erschöpfung dieser dualen Realitäten lancier in Agendis unbehagen, das nicht abwehren konnte. Lester Morgan Ambrock, schlichen sich die ersten Sennenstrahlen durch die Voren und die kitzelten Amirs schlafloses Gesicht. Ein Schlaf, der von flüchtigen Gedanken und die verschwommenen Traumen geplagt war, hatte nicht getröstet. Stattdessen fand sich im Strudel seines Morgengrauens wieder, mit der Erkenntnis, dass die Entscheidungen des Tages seine Zukunft nu gestalten würden. Sarah bemerkt seine unruhige Verfassung, als Amir wortlos im Frühstückstisch saß, sein Lachen gedämpft und sein Blick verloren in einer White, die Wedger Reichtum nachmacht boten. Du workst, warst du überall anders, außer hier, bemerkt sie sanft, ihr Augen suchten nach einem geheimen Schlüssel zu der Verschlossenheit, die seinen Blick umhüllt. Ich habe das Gefühl, ein Bruch zu erberkeren, Sarah, unsicher, ob das in dir für wirklich existiert, erklärt sein Stimme ein leises Echo seines inneren Tumults. Sarah errate ein wenig, ergriff jedoch seine Hand in einem Akt der Solidarität, der kein Wort benedikt. Manchmal müssen wir Brücken betreten, zu wissen, wann führen, sagte, mit einer Festigkeit, die ihn innehalten ließ. In diesem Moment erblit eine neue Klarheit in ihm, ein die von einem echten Wunsch generiert Word, so offen als auch vernünftig zu sein, ein Sprung, der ehrlicher und die mutiger, Worldsurgeon was, das Gemels in seiner geschafteten Berufung erlet hat. Das Risiko eines emotionalen Untergangs war allgegenwärtig. Denn ich befand sich mir auf einem Kurs der hellenden, eigenen verbindlichen Stands, bereit, sein gewalts Leben zu vertigen. Nach Beaver der Tagbegen, must kein Wall mehr aufgeschoben werden. Am Mittag,
Beim Lukten der Sonne über den finster vergoldeten Türmen der Stadt. Motivieren einen mutigen Schritt in ein Konferenzzimmer. Sein Chancen und sein Ansehen auf einem kleinen Balancebrett balancierend. Die drangenden Gesichter von Investoren und CEOs blickten in herausfordernden, wie Wellen, die auf ein unruhig Brandung. Aber als Amir in sein Ried versank, flogen Gedanken in Sarah und Anna wie schützen Geister neben ihm, und die Wort, die ihm lang gefällt hatten begannen, klar und stark aus ihm herauszufließen. Es war Miriam, sein Assistentin, die ihm nach der Sitzung davon erzählt. Das Dimension im Raum etwas mehr sehen als nur den Erfahrenen, kalt kalkulierenden Gesellschaftsmann. Sie hatten einen Einblick in den Mann selbst erhalten, der bereit war, ein hohe über kurzfristigen Guen zu stellen, einen Mann bereit, sich aus der Dunkelheit unbedenklichen zu melden und sein Herr zu öffnen. Während mir in diesem Abend zurückert, wechselte Gedanken verloren zum Garten im Penthouse, erschöpft, aber auch mit einer entjungten Zufriedenheit gesegnet. Dort fand Sarah und die kleine Anna auf dem Gras sitzend, ihr Kopf über ein Buch gebührt, in das die Welt ihrer Fantasien skimmert. Inmitten dieser gewöhnlichen Szene entfaltet sich ein pulsierender Sonnegang in ihm, die Nacht durchdrang. Anna bemerkten zuerst und die brachen ein strahlend Lächeln aus, willst du es lesen, Amir? Fragte alles war schon immer Teil ihres Universums gewesen. Sarah schaut mit einem versöhnlichen, offenen Blick hoch und nickt einladend. Obwohl es bei die tiefer schwerjäglicher Zukunftigen Herausforderungen spurten, wurde doch das unausgesprochen zu Geständnis. Das Jede alles überwunde betrachtet, wenn sie diesen Weg gemeinsam bestreiten würden. Amir setzt sich, fühlt die trocken Abendluft den Lesen Atemzug seines jetzt klar festgelegten Lebensplans umfangen. Mit einem leichten Seufzen, halb Erleiderung, halb Hoffnung, lehnt sich zurück. In der Humormonger Gegenwart atmet die Essens einer Wolle ein, die in dazu führt, dieser Prüfung zu bestehen, die Erkenntnis, das Liebe und die Glaub kein Preischild tragen und ihm helfen würden, alles zu gewinnen, was Gemels wirklich wollt. Amir saß im Schatten der Palmen, die fein sauberlich entlang der Ränder des Gartens Jepflans waren, und die beobachtet, wie die Mittagspreis sanft über die grünen Blätter vor, Jedesart Klinge selbst liebkosen. Die vertrauten Silhouetten von Sarah und Anna fühlten die Szenerie mit einem gentumlichen Zauber, der das Goenlit Schauspiel in ein lebendig pulsierendes Gemal verwandelt. Trotz des stillen Tumults in seinem Inneren fühlte mir zum ersten Mal das Gefühl eines wohligen Zuhauses. In diesen friedlichen Momenten überkommen einen near warm, als hat jemand ein längst vergessen Primel im Wintergarten seines Herzens zum Blühen gebracht. Sarahs Lachen ein sprudelnder Bach, der über die kleinen Kiesel der Zeit floss, halt zu ihm herüber und fand einen Weg. All die Hart, die über die Jar eingeschafft hat, zu erweichen. In Annas Gesicht, das mit kindlicher Unschuld luktet, spiegelt sich die Hoffnung weiter, an Hoffnung, die plötzlich nicht mehr so fern war. Amir, warum versteckst du dich im Schatten? Kommer und die Hilfe ist beim Lesen. Annas Stimme trug die Zartlichkeit eines Kleinkinds, das die Kraft hat, selbst die Altessen Herzen zu verjungen. Ihr einladende Freude war ein Bruch zurück ins Leben, die bereitwillig überquert. Erhabt sich, langsam und bedacht, alles wurde jeden Schritt mit bedacht setzen, das nu gefunden Gleichgewicht nicht zu storen. Als nahe kam, fing Sarah seinen Blick auf, und in ihren Augen lag ein still Übereinkunft, Druck oder Forderung, nur ein sanft Einladung, gemeinsam ein Zukunft zu schaffen. Dies Momente trugen ein zeitlos Qualität, ein gewiss Ungebundenheit in die juntenden Konventionen des Lebens, doch waren von einer Wohlständigkeit, die nichts in seiner bishrigen Welt erregt hat. Mit einem sanften Plumps ließ sich ins Grau fallen, die cool der Erde kult den Rest von Ego und die Stolze, der nach ihm haftet. Anna reicht ihm das Buch, das hielten, eine Sammlung von Märchen, Jeds Kapitel ein Heilmittel für die moderne. Öffnet es in einer beliebigen Stelle. Die Gestik dreht sich einen verlorenen König, der durch den Glauben seiner, zu neuem Leben erweckt wird. Die Metaphor, so passend und direkt, trafen tiefer, als zugeben wollt. Weißt du, Anna sagt mit ernstem Ausdruck in der Stimme, dieser König, der von seinem Vogue Geritet Word, manchmal, der braucht es mehr Mut, Geritet zu werden, als sich selbst zu retten. Sarah schaut auf und hielt die Word in der Luft fest. Ist das ein Lektion, die du gerade lernst, Amir? Ihr Frage war sanft, getragen von einem Ton,
Der Zugleich Spiel und ernst Verranti. Nicht nachdenklich, worin Überlegt, wie weiter in der Falde Nacht reisen must, wirklich in diesem Punkt anzukommen, indem authentisch sein konnte, nicht mehr der unbeir Gesellschaftsmann, sondern der Mensch, der hinter all den Niagara grossen Wasserfall in der Scham noch unentdeckt blieb. Ja, Gaberzu, sein Stimme ein wenig brüchig, wie ein Melodie, die sich such in durch einen alten Lautsprecher kämpft. Vertrauen und ihr Liebe haben mir gesiegt, dass ich mehr sein kann, mehr geben kann, ich jemals dacht. Das erste Mal in meinem Leben ist das alles, was ich will. Worin der Abend sich weiter entfaltet, fühlte mir, wie die Bindungen, die unbewusst gesponnen hat, fester werden. Es war Sarahs unbeirrlich stark, Annas unerschütterliches Vertrauen und die sich entfalten Gelassenheit in ihm selbst, die ihm das Gefühl geben, das Egelwelch Sturm nach aufsehen werden, Virginen Citron Hafen gefunden hat, nachdem sein ganzes Leben lang gesucht hat. Als die ersten Stern ihr Platz im Himmel einnahmen, legt Sarah den Kopf in Amirs Schulter. Weißt du, es gab einen Moment, als ich dachte, dies alles sei nur ein flüchtige Illusion. Ihr waren flüchtig, kaum ein Flüstern in der sanften Abendluft. Amir dreht den Kopf und schaut an. Sein Ausdruck war jetzt offener und voller unergründlichem Mitgefühl. Ich hatte diese Beangst, gesten, aber jetzt weiß ich, dass wir zusammen eine Realität schaffen können, die jede Illusion übertrifft. Die Welt sei hier im Verblasst, sei in einem Kokon us Sternenlicht und versprechen letten. Der Augenblick war perfekt und vollkommen, gefühlt mit all den Unsicherheiten und Freuden des Lebens, die miteinander verflochten waren und in Mosaios Liebe und Chancen schuffen. Der Mann war nun hoch, und lookten Kugel Silber, das alles alte und neue Geheimnis beleuchtet. Amir spürt, dass sich zum ersten Mal nicht mehr von unergründlichem Bedauern eingeholt fühlt, sondern von einer stillen Begeisterung, die Zukunft selbst zu gestalten, anstatt von mitgestalt zu werden. So indeed die Geschichte eines Manns, dessen Weg zur Erlösung in unvorbereitet traf und unerwartet beflügelt. Ein neues Zeitbrachen, in der Reichtum mit warm gemessen und groß durch die Fähigkeit, zu lieben, definiert wird. Und solar die Riese mir. Das Erlösung nicht durch das Besitzen entsteht, sondern durch das, was bereit war zu opfern, für die Menschen, die liebt, wirklich preisen zu sein. Die Wiedergeburt seines Herzens war nicht das Ergebnis eines Auktionspreises, sondern einer Reise, die in den Tiefen seines Währendkurt, in Lert, was es bedeutet, zwischen den Seelen der Leidenschaft und mit Menschlichkeit zu jubeln und schließlich in der Jummermung der Unsichtbaren die Wahre Füllung zu finden.